¿Cuántos saben que en la vida nos toca sufrir de vez en cuando? No muy convencidos. ¿Cuántos saben que en la vida nos toca sufrir de vez en cuando? ¿Están conmigo? How many of you know that in life we have to suffer once in a while? That's part of life. La Biblia dice en Efesios 6 que Dios nos ha dado la armadura de Dios para que cuando llega el día malo, llegan días malos a todos nosotros. The Bible says in Ephesians 6 that God gives us his armor so that we can stand in the evil day. There's evil days that come to all of us. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. The Bible says the rain falls on the righteous and on the unrighteous the same. And we are all at some point going to suffer. Pedro escribió una carta a un pueblo que estaba bajo una persecución fuerte, más o menos en el año 60 después de Cristo. Y él escribió una carta a todos los perseguidos en el país que ahora es Turquía. So Peter wrote a letter to a suffering, persecuted people, and it was two letters that he wrote to Christians that were being persecuted in what is now present-day Turkey. Y no era cualquier sufrimiento. Estos cristianos estaban experimentando una persecución, pero fea. El gobierno romano lo estaba usando como antorchas en sus fiestas. Los soltaba a los leones, y los leones los comieron por la felicidad de los gobernantes. This wasn't just any kind of persecution. This wasn't, my boss is making fun of me. This was using Christians as human torches in their parties. This was releasing Christians into an arena to have the lions devour them. This was ugly, nasty persecution. Y Pedro escribió estas cartas de primera y segunda de Pedro para animarles, para decirles que deberían seguir viviendo vidas santas delante de Dios, y para animarles en cuanto a este sufrimiento que estaban experimentando. So Paul wrote these letters to these people in the country of Turkey. Number one, to encourage them to continue to be holy, to live holy lives, and then to encourage them about the suffering they were going to endure. Now, I'm not suggesting that we suffer like those people. Like we don't in the United States. We don't. Yo no estoy diciendo que nosotros estamos sufriendo como aquellos cristianos en ese tiempo bajo el Imperio Romano. No, claro que no. Pero a nosotros de vez en cuando nos toca sufrir. Enfermedad. A veces no tenemos trabajo. A veces nos tratan injustamente en el trabajo, en la escuela. A veces pasamos por divorcio. A veces pasamos por decepción con nuestros hijos, nuestros papás. A veces pasamos con conflictos. A veces tenemos hijos que van a guerras y sufren en las guerras. A veces pasamos por sufrimientos interiores, mentales. A veces pasan circunstancias en la vida que nos saca de onda. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Y qué hago en medio de esto? I'm not suggesting that we're being killed and tortured like they were in the time of the Apostle Peter. But I am suggesting that sometimes you get sick. Sometimes your family betrays you. Sometimes you get divorced. Sometimes your children disappoint you and they cause great pain to your heart. Sometimes your parents cause great pain to you. Sometimes school is a trial to you. Sometimes you're unjustly treated at work and you suffer at work. Sometimes you just go through things in life that don't seem fair at all and it hurts. Hay algunos que piensan que después de recibir a Cristo ya no pasamos por sufrimientos. Ay, ay, ay. Qué bonito si fuera. Some people believe that once you become a Christian, you never suffer again. Well, that would be wonderful, wouldn't it? But that's after you die. Después de la muerte, sí, ya no hay lágrimas, ya no hay sufrimiento, ya no hay llanto. Aquí hay lágrimas, sufrimiento y llanto. When you die, there's no more suffering, there's no more crying, there's no more tears. Here, there's crying, there's suffering, and there's tears. Pero yo tengo una buena noticia para ustedes que encontramos en 1 de Pedro 5. Y la buena noticia es que después de sufrir un tiempo, el sufrimiento no es para siempre. Y después de sufrir un tiempo, Dios nos va a restaurar. I've got good news for you. Even though there is suffering, 1 Peter 5 says that after we suffer for a little while, it's not forever, God will restore us. Dile a tu vecino, el sufrimiento no es para siempre. Primera de Pedro 5:8.
Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. So check this out. This is 1 Peter 5:8. Be alert and be of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Número uno, nos toca sufrir aquí en esta vida. Número dos, no es para siempre. No es para siempre. Y después de un tiempo de sufrimiento, el Dios de toda gracia nos va a restaurar. Y si nos toca morir como los mártires, no es para siempre, porque allá con Cristo ya no hay sufrimiento. So number one, we are called to suffer in life. You're going to suffer. You're not going to have a life exempt from suffering. But number two, it's not forever, because the God of all grace will restore us. And even if you die a martyr, if you suffer and die a martyr, when you're in Jesus' presence, there's no more suffering, so it's not forever. Suffering is not forever, but it is part of our lives. It is part of our lives. El sufrimiento nos toca sufrir aquí en la vida, a veces por Cristo y a veces porque aquí estamos en un mundo perdido. Sometimes we're called to suffer for Jesus, persecution, and sometimes we just suffer because we're in a fallen world. We're in a fallen world. And that's the way it is. A mí, yo he pasado por tiempos de sufrimiento en mi vida, tiempos de decepción, noches oscuras del alma, como decimos. I've gone through suffering in my life. I've gone through mental suffering and physical suffering and dark nights of the soul in my life. But you know one thing that's always been true? Jesus has always been with me. He's always been with me. Aunque yo he pasado por tiempos de sufrimiento, Cristo siempre ha estado conmigo. Siempre ha estado conmigo en todo momento. No me ha quitado, a veces, no me ha quitado el sufrimiento a veces o el dolor, pero Él siempre ha estado conmigo. Sometimes He doesn't take the pain away or the suffering, but He's always been with me. And it's never been forever. Y nunca ha sido para siempre el sufrimiento. Porque el Dios de toda gracia nos restaura. Pero nos toca sufrir. Yo me imagino que algunos de ustedes están pasando por un tiempo de prueba y de sufrimiento en esta mañana. Y no digan, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? Es parte de la vida cristiana. A veces nos toca sufrir, pero ¿saben qué? Cristo está contigo y no es para siempre. Maybe some of you today are going through a season of suffering and trial, and it happens. And you say, God, why? Why me? I'm too cute to suffer. Well, guess what? Suffering comes to all of us, but the good news is it's not forever. It's not forever, because the God of all mercy and all grace will restore us. And even if you die, then there's no suffering, and you'll be immediately in the presence of Jesus. Yo me acuerdo que fui a visitar a nuestra hermana Tila Cortés. Semanas antes de su muerte, estaba muriendo por el cáncer. I remember I went to visit Tila in the hospital weeks before she died. And she died in her daughter's home over here close by the church. But she was in the hospital suffering with cancer. Y leímos la palabra de Dios. Ella, pues visitar a la hermana Tila no era difícil, porque ella siempre me animaba a mí. O sea, ella siempre tenía su Biblia cerca y
quería orar por mí, por Rachel y por Esther. It was easy to visit her because she always had her Bible and she always wanted to pray for me and pray for Esther and pray for Rachel. She was always full of faith. Pero me dijo una cosa la última vez que la visité en el hospital. Me dijo, Santiago, yo no me pregunto por qué tengo cáncer, porque muchos han tenido cáncer. ¿Y por qué yo no? Muchos han tenido cáncer, ¿por qué yo no? Yo también, o sea, yo no soy alguien especial. Yo también tengo que caminar por esta prueba como muchos han caminado con esta enfermedad. Pero Cristo, yo siento la presencia de Cristo conmigo. Él está conmigo. Y le dije, sí, pues sí, así es. She said, Jim, I don't ask myself why do I have cancer, because many thousands of people before me have had cancer, and I'm not godlier than them, better than them. And so I don't question why God's asked me to walk through cancer, but I do know that I can feel His presence here with me. He's here with me. Y ella mencionó la historia famosa de los 3 jóvenes judíos en el horno. Y que cuando fueron echados en el horno por el rey loco, el rey vio 4 en el horno. 1 caminando con ellos. Y Cristo Jesús andaba con ellos en el horno. Y dijo, Cristo está conmigo aquí en el fuego. Cristo está caminando conmigo. Y era cierto. Y después de unas semanas la llevó a su presencia. She talked to me about the story of the Jews in the fiery furnace. And how that evil king threw them into the furnace. And then the king looked over and he saw 4 people in the furnace. One of them was like the Son of Man. And Jesus was walking with those 3 boys in the fire. And she said, He's walking with me right now in the middle of this trial. ¿Y si oramos por su sanidad? Claro que oramos por sanidad. Yo no tiro la toalla, sí oramos por sanidad. Pero si no es la voluntad de Dios, si es nuestro tiempo, Cristo va a caminar con nosotros hasta que lleguemos a su presencia. And of course we prayed for healing. I don't throw in the towel. I pray for healing all the way up. But if it's God's will to take her home, then He's going to walk with her all the way into His presence. And guess what? You're going to die of something. You're going to die of something. I hope to drown in a pool full of Coca-Cola. That's my dream. But however it happens, vamos a morir de algo, ¿verdad? Todos nosotros. Uno en uno mueren. Y vamos a morir de algo. Últimamente vamos a morir de algo. Tengo un amigo que era pastor por muchos años y murió a los, no sé, 85, 86. Y él siempre nos dijo, yo quiero comer un buen bistec, ribeye, y tener un ataque, mira, un ataque de corazón, e ir con Cristo. Y sí comió un bistec, 1 hora después tuvo un ataque de corazón y se fue con Cristo. Exactamente así. A los 80 y tantos, no sé cuántos tenía, pero era su deseo. Todavía no, Señor, todavía no. I don't want to go yet, but I have a friend who was a pastor, George Evans, for many years in California, and he said, I want to eat a beef. I want to eat a steak, a nice thick steak, have a nice little heart attack. He called it a nice little heart attack, and just go to be with Jesus. And that's how he ended up dying. He had a steak, and then a short time later, he had a quick heart attack, and he went to be with the Lord. Well, I'm not ready to go yet. I don't want a quick little heart attack or anything like that. I do want the steak. Yeah, I do want steak. And speaking of steak, you know, the Dallas Cowboys play tonight, so we've got some fajitas ready to go on the grill. But this year we need prayer. We definitely need prayer. Ouch. Like I talked about suffering in this life, right? Ser seguidor de los Cowboys también es un sufrimiento, es una decepción cada año. Pero Dios camina conmigo. Wow. Dios con ellos. ¿Estás pasando por algo difícil? ¿Estás pasando por algo que a veces dices, pues estoy muy confundido? Si Dios está conmigo, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué me toca pasar por este tiempo difícil? A mí me toca hablar con mucha gente en sus momentos más difíciles de la vida. Una vez hablé con un hermano que su hija se fue de la casa, dejó de servir a Dios. Estaba llore. Y dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Ella vino a la iglesia toda su vida, ¿y por qué? Y no sé. Cada quien tiene que hacer su decisión, ¿verdad? Pero una cosa sí sé,
dije que Dios está contigo y está con tu hija. Dios está contigo. Aún en medio de este dolor de corazón, de esta confusión, I have a lot of chance to speak with people that are going through trials, of course, as a pastor. And I spoke to a man that was just weeping. His tears were just coming down, filling the chair that he was sitting on. He said, my daughter doesn't care about Jesus anymore. She left the faith. She left home. She doesn't want anything to do with God. And he goes, we raised her in the church. And he's just weeping. And he said, why? Why do I have to suffer like this? I said, I don't know. Everybody makes their own decisions. But Jesus is with you. Jesus is with you. También abandonaron a Cristo. Cristo sabe cómo es ese dolor. Jesus understands that pain. Many abandoned Jesus. Many of his children have rebelled. He knows what that feels like. Maybe you've lost your job. Maybe you've been diagnosed with something. Maybe you're going through something that you don't understand. Jesus is with you. And after you suffer for a little while, you will be restored. It's not the last chapter. Your last chapter hasn't been written yet. El último capítulo de tu libro no ha sido escrito todavía. Después de un tiempo de sufrimiento, dice Pedro, el Dios de toda gracia nos va a restaurar. Nos va a restaurar. After you suffer for a little while, the God of all mercy will restore you. Pero oiga, si has sido cristiano por un tiempo, sí sabes que nos toca tiempos de sufrimientos. If you've been a Christian even for a little while, you know that we have to walk through times of suffering. But boy, I'd rather be a Christian in suffering than not be a Christian. Voy a terminar con esta historia de Billy Graham. ¿Se acuerdan del terrorismo en Oklahoma hace años? Cuando este loco puso una van fuera de un edificio y mataron centenares de gentes. You remember that bomber that put a van full of fertilizer outside the federal building in Oklahoma City and just blew up and a lot of people died? And President Clinton went and Billy Graham went to the memorial. Y el presidente Bill Clinton fue al servicio fúnebre y también Billy Graham lo acompañaba. And Clinton spoke. I would recommend that you go see it. It was a really, really good speech. Bill Clinton was good at those kind of speeches. And then he introduced Billy Graham. And Billy Graham stood up, and the family members were holding stuffed animals and pictures of their kids because he also bombed a daycare center that was there. And they were weeping and crying and holding these pictures. Y la gente tenía osos de peluche, fotos de sus hijos, porque también había guardería ahí en este edificio y varios niños murieron. Y estaban llore. Y Billy Graham dijo, mira, yo no sé por qué pasó esto. Yo no tengo una respuesta. Billy Graham said, I don't know why this happened. I don't have an answer for you for why God allowed this to happen. Pero dijo, una cosa sí sé. Prefiero tener el consuelo de Cristo Jesús en un momento así, la paz de Cristo Jesús, que no tener a Cristo. Prefiero sentir la mano de Dios sobre mí que no tener la mano de Dios sobre mí. Prefiero sentir su presencia cuando mi corazón está quebrantado que no sentir su presencia. Billy Graham says, I don't know why. I can't explain why it happened, but I know I'd rather have the peace of Christ that passes all understanding. I'd rather feel the hand of Jesus on me than not have the hand of Jesus. I'd rather feel his love and his mercy around me than not feel his love and his mercy around me. Nos toca sufrir, pero ¿saben qué? No es para siempre. No es para siempre. A veces Cristo sana. A veces Cristo viene con un milagro y cambia la cosa en un momento en la vida. A veces Cristo viene con una sola palabra, como hijo con el oficial, y sana a nuestro hijo. Y a veces, seguimos sufriendo por un tiempo y llegamos con Él. Y como Pablo dijo, es mejor estar con Cristo que estar acá. Not forever. It's not forever. Your suffering's not forever. Sometimes Jesus comes and he heals you and it's over just like that. Just like the servant said, just send your word and my child will be healed. Sometimes he sends his word and healing comes just like that. Sometimes your suffering ends from one day to another. God says, that's enough, and your suffering ends. Sometimes you get justice when you're not expecting it. And sometimes the suffering lasts a little longer. Sometimes it's God's will for you to go to heaven. But guess what? It's much better to be with him, Paul says, than to be here
in the earth. It's much better to be with God in his presence. So you win either way. Ganamos. Ganamos. Si morimos o no morimos, ganamos. Porque estamos con Cristo. Anímense. Anímense, porque aún en nuestros sufrimientos y confusión, Dios está en control. Y no es para siempre. Be encouraged this morning, because even in your suffering, God is with you, he's in control, and it's not forever. It's not forever. Dilo conmigo, no es para siempre. Porque Dios está conmigo. God is with me. It's not forever. And after I've suffered for a little while, the God of all grace will restore me. Y después de que he sufrido por un tiempo, el Dios de toda gracia me va a restaurar. Me va a restaurar. Vamos a estar de pie. Y vamos a dar gracias a Dios por su presencia en todo momento, aún en tiempos de sufrimiento. Let's thank him for his presence with us, and especially in confusing times of suffering. Cristo Jesús, gracias por estas palabras del apóstol Pedro. Gracias porque aunque sabemos que el sufrimiento es parte de nuestras vidas, no es para siempre. Y tú has prometido estar con nosotros en todo momento, Señor. Y después de un tiempo de sufrimiento nos vas a restaurar. Thank you, Lord, because we know suffering's not forever, and you're with us and you're walking with us, and that after a time of suffering, you will restore us. Escucha nuestras oraciones en esta mañana, Señor. Queremos tu presencia con nosotros. Queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu mano. We want to feel your presence. We want to feel your hand on us. We want to hear your voice. En medio de la tormenta, Señor, queremos escuchar tu voz. We want to hear your voice in the midst of the storm, speaking, peace be still. We pray this in the strong name of Jesus. Amen.